guys, and welcome back to my channel. For today's video, sasamahan niyo akong gumawa or magluto ng rigatoni pasta in red sauce. Yan! Ayan, mukhang pang social, diba? Pakinggan. Disclaimer. So, first time ko pong gawin ito. Wala pong research ng kung ano-anong ingredients. Pero, samahan nyo akong mag-explore kung paano siya lutuin. So, bago natin siya lutuin, kailangan meron kayo ng mga ingredients. Rigatoni pasta, hot dogs, ground pork, corned beef, minced onions, and garlic, tomato sauce, ketchup, and cheese. So you have to cook the pasta for 10 minutes in boiling water with oil and a little bit of salt. Then wait for it for 10 minutes. Then we have to prepare for the sauce. So in a hot pan, you put the onion and garlic na minced. And then right after that, you put the ground pork. So lagyan nyo rin ng konting asin for taste. Konti lang, as in konting-konti lang. Huwag nyo ibuhos lahat ng pagmamahal. Ay, char. Tapos, lagyan nyo rin ng hotdog. And, pwede rin kayo maglagay ng corned beef if you want. And after that, let's put the tomato sauce. And, ilagay nyo na rin yung ketchup para medyo manamis-namis. Then, ihalo nyo lang. Tapos, lagyan nyo na rin ng a little bit of salt and pepper for taste. So, bahala na kayo kung ano yung gusto nyong lasa. So, tikman nyo rin para alam nyo. Let it simmer for 3 minutes. Then, while waiting for the sauce, so, mag-grate din tayo ng cheese para yun yung pampalinamnam mamaya doon sa ating finished product. Doon sa sauce, pwede rin kayong maglagay ng konting milk para mas malinamnam, pero I opt not to kasi meron naman na akong nilagay na cheese. So, kapag naluto nyo na yung ating sauce, we have to prepare for it. Syempre, kukunin nyo na yung pasta kanina, and then this is the finished product. Yan. Okay. So, itap nyo lang yung ating cheese. And, diba, ang ganda. Para siyang from Jollibee. Social. And that's it. So, kakainin na natin to. And let's see kung ano ang lasa. May aso. Bro. Pagkalay. Ihalo natin. Winner. Ayan. So, sobrang sarap niya. I hope i-try niyo siya. And thank you guys for watching. God bless.